Okay, fine. In the previous session, we have seen the introduction about Delbumi. Okay, so what is meant by Delbumi? Delbumi is nothing but an iPaaS, which is a cloud-based offering. Okay, what is meant by iPaaS? iPaaS means integration platform as a service. And here we are going to work as an integration developer. Okay, so here Delbumi is a integration cloud-based platform, and here we are going to work in integration team. So first you should know what is meant by integration. Integration is nothing but making two or more applications to communicate or collaborate each other. Okay, integration is nothing but making two or more applications to communicate or collaborate each other. Okay, so here I have taken two applications, application A and application B, in order to have the communication or collaboration between these two applications. I am going to use the concept of integration. Okay. So in the last session at the time of demo, I have explained some real-time use cases and our day-to-day life examples where we are using the concept of integration, and everything we have seen. Hope you have gone through the recording as well. Now, here Boomi is a cloud-based application. Okay, so here Delboomi is a cloud-based application. Okay, so in order to access the Boomi, we need to have the proper internet and we need to use the URL platform.boomi.com. Okay, so this is the URL we need to use to access the Boomi platform. Okay, platform.boomi.com. And after that, we need to use the username and password. Okay. So whenever we are learning the remaining technologies like C, C++, Java, .NET, so at that point of time, we are going to install the softwares manually and then we are going to start learning. But when it comes to the Boomi, we need to use the URL platform.boomi.com, and with the help of this URL, we are going to learn the Boomi here. Okay. Now, in order to access the Boomi platform, we need to have the username and password. You don't need to worry. Anyhow, I'll be sharing the username and password by today or tomorrow. Okay. Now let's jump into the Boomi platform. Now here I am going to use the URL platform.boomi.com. Okay. So once after entering the URL platform.boomi.com, then this will be redirecting to the username and password page. And once after entering the username and password, you will be redirecting to the home page. మనం platform.boomi.com అని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అది మనల్ని యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. వన్స్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, దెన్ దట్ విల్ బి రిడైరెక్టెడ్ టు ద హోమ్ పేజ్. Okay, this is the home page. And here Boomi is going to provide multiple services. Okay, Boomi is going to provide multiple services, like it is going to have functional modules, technical modules, admin modules and all. But here we are going to start our career as Boomi developer. Okay, మనం Boomi developer గా career start చేస్తాం. So as we are entering into the market as technical developer, we need to learn integration and API management. Okay, these two modules are important to start your career as Boomi developer. Okay, integration and API management. Okay, guys, please mute. If you have any doubts, I'll take it up at last. Okay. So here, if I want to start my career as Boomi developer, I need to learn integration and API management. These two modules are very important. Now, today being first session, I am jumping into the integration module. I am going to click on this integration module. So once after clicking on the integration module, then this will be redirected to the home page of integration. Okay. First platform.boomi.com అని URL enter చేస్తాను. Then I will be entering the username and password. Then this will be redirecting to the home page of Boomi. And in the services tab, you need to select the integration. Once after selecting integration, then you will be redirected to the integration home page. This is the integration home page. Once you land in the integration home page, here you are going to see 4 tabs. Okay. So this is the dashboard. In general, this dashboard option will be enabled for the senior level or team leads. Okay. So this dashboard option will be enabled for senior level managers and team leads. అంటే మనం జనరల్ గా రియల్ టైం వర్క్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ టీమ్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ టీమ్ సైజ్ ఆఫ్ 3 to 4 people, అంటే ఇప్పుడు నేను టీమ్ లీడ్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను, నా టీంలో 3 to 4 members. So at that point of time, if I want to check the development status, okay, if I want to check the development status, how many developments have been completed and how many are in progress and how many yet to start. If I want to check the total development status, I'll be using the dashboard.
Okay, you don't need to worry about this dashboard option. Okay, this option will be there for 7+ years of experience people. Okay, now in general, whenever you enter into the job market as a Boomi developer, you need to know about these three tabs: build tab, deploy tab, and manage tab. Okay, so once you come to the integration page, you need to know about build tab, deploy tab, and manage tab. So what is the purpose of build tab? Here, build tab is helpful for me for the development purpose. Okay, whatever the development activity I am going to do in Boomi, I'll be doing with the help of build tab. భూమిలో నేను ఏదైనా సరే డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాను అంటే ఆల్ ద డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ build tab. Okay, and here whatever the development activity I am going to do in Bhumi, that is called as process. నేను భూమిలో డెవలప్మెంట్ ఏదైతే చేస్తున్నానో దాన్ని మనం ప్రాసెస్ అంటాం. ఓకే, సో ఇన్ రిమైనింగ్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ జనరల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ద వర్డ్ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్, కోడ్ డెవలప్మెంట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద భూమి, the development activity is called as process. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా సరే డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నామంటే దాన్ని మనం ప్రాసెస్ అంటాము. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ విల్ బి డెవలప్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ build tab. ఓకే, once the development is completed, okay, once the development is completed, if I want to do the deployment, okay, if I want to do the deployment, I am going to use the deploy tab. Okay, fine. Once after development and once after deploying, if I want to do any type of configuration settings, okay, if I want to do any type of configuration settings, I am going to use the manage tab. So configuration settings ante enti? Suppose ఇక్కడ నేను ఒక ప్రాసెస్ డెవలప్ చేశాను, దాన్ని డిప్లాయ్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ ఎనీ షెడ్యూలింగ్, అంటే ఇప్పుడు మనం షెడ్యూలింగ్ యాక్టివిటీ చేస్తుంటాం. After that, if I want to see any type of reports, okay, process reporting tab, okay, and if I want to do the monitoring, or if I want to do any type of configuration settings, I will be doing with the help of manage tab. Okay, so build tab is helpful for me for the development purpose. Deploy tab is helpful for me for the deployment, and manage tab is helpful for me for the configuration settings. Okay, now once you log into the Boomi platform and once you come to the integration module, in the left hand side you are going to see this folder. Okay, in the left hand side you are going to see this folder. This folder you are going to get by default along with the Boomi. అంటే మీరు భూమి ప్లాట్ఫామ్ లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ మాడ్యూల్ లోకి వచ్చాక బై డిఫాల్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ వన్ ఫోల్డర్. దట్ ఫోల్డర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రూట్ ఫోల్డర్. ఓకే, ఈ ఫోల్డర్ ని మనం రూట్ ఫోల్డర్ అంటాం. ఓకే, అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ ఫోల్డర్ బై డిఫాల్ట్ అలాంగ్ విత్ ద భూమి. And we are getting by default, so because of that reason we cannot delete this folder and we cannot copy this folder. ఇక్కడ మనకు రూట్ ఫోల్డర్ అనేది బై డిఫాల్ట్ భూమి అకౌంట్ తోటి వస్తుంది కాబట్టి, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ we cannot delete this folder and we cannot copy this folder. If I click on this arrow mark here, I'll be able to see different subfolders here. Okay, these are the subfolders. Okay, now in the similar way, if I want to create the subfolder, I need to keep the cursor on the root folder. ఈ root folder మీద cursor ఇలా పెడితే then you will be able to see 3 dots here. If I click on these 3 dots here, you will be able to see 4 options: new component, new folder, rename, and permissions. Okay, these are the 4 options: new component, new folder, rename, and permissions. Now what is the purpose of new component? So if I want to start the development activity, okay, if I want to start the development of the process, I need to select new component. నేను ఇక్కడ ఏదైనా సరే డెవలప్మెంట్ చేయాలి అంటే if I want to start the development of the process, I need to select the new component and a new folder. If I want to create the subfolder under the root folder, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి root folder కింద నేను ఏదైనా subfolder క్రియేట్ చేయాలంటే I am going to select the new folder option. Why I need to create the new folder? Why? Because whenever we are working in real time, okay, this Boomi is going to work on shared basis. Shared basis in the sense it is multi-tenant cloud-based platform. అంటే ఇప్పుడు మనం రియల్ టైమ్ లో టీమ్ సైజ్ ఆఫ్ 3 members వర్క్ చేస్తున్నాం. The remaining 3 people can see your development activity. Okay, but they cannot modify. అంటే వాళ్ళు modify చేయలేరు, but they can view the development activity. So in order to avoid the confusion, here I will create the new folder and under that folder I am going to start the development.
rename. If I want to change the name of this root folder, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి root folder యొక్క name నేను change చేయాలంటే I am going to select rename option. Permissions. If I want to give any type of security configuration settings, okay, if I want to give any type of security configuration settings, I am going to use the permissions tab. Okay. Now I am going to create one subfolder here. I am going to select new folder option, and here I am going to create the folder name as 21st August 2025. Okay, this is the folder I am going to create. Okay, so throughout this course, okay, my course is total complete అయ్యే వరకు I will be developing all the development activities in this folder. Okay, I am going to develop all the development activities in this folder. So 21st August 2025, I am going to save this one. Once after saving, here you will be able to see this folder 21st August 2025. Being the root folder, there is no option of copy and delete. అది ఇది రూట్ ఫోల్డర్ కాబట్టి మనకు బై డిఫాల్ట్ భూమి అకౌంట్ తోటే వస్తుంది కాబట్టి, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఐ కెనాట్ డిలీట్ అండ్ ఐ కెనాట్ కాపీ దిస్ root folder. But when it comes to the subfolder, this is the subfolder which I have created just now. So being the subfolder, I am having the option of copy and delete. Subfolder ni nenu copy చేయగలుగుతాను, delete చేయగలుగుతాను. But when it comes to the root folder, there is no option of copy and delete. And the remaining 4 options are common here. అంటే సబ్ ఫోల్డర్ లో ఎక్స్ట్రాగా మనకు వచ్చే ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే కాపీ అండ్ డిలీట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద రూట్ ఫోల్డర్, దెర్ ఈస్ నో ఆప్షన్ ఆఫ్ కాపీ అండ్ డిలీట్ హియర్. నౌ ఐ am going to start the development activity. In order to start the development activity here, I am going to choose new component. Okay, whenever you want to start the development of the process, మీరు ఎప్పుడైనా సరే ప్రాసెస్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటే you need to select the new component. Once after selecting new component, this is redirected to the process. Okay, it means that whatever the process you are going to develop in Bhumi, okay, it will be saved as a component. మనం ఇక్కడ మనం ఏదైనా సరే ప్రాసెస్ డెవలప్ చేస్తున్నామంటే whatever the process you are going to develop here will be saved as a component, and all the components will get stored in this left hand side place. This place is called as component explorer. మనం ఏదైనా సరే ప్రాసెస్ డెవలప్ చేస్తున్నాము అంటే that particular process will be saved as a component, and all the components will get stored in this left hand side place. This left hand side place is called as component explorer. Guys, please try to remember the terminology. I am stressing again and again. Whatever the process you are going to develop here will be saved as a component, and all the components will get stored in this left hand side place. This left hand side place is called as component explorer. Now I am going to create the process. Whenever you are going to create the process, here each and every process is going to start with the start shape. అంటే మీరు ఇక్కడ ఏదైనా సరే ప్రాసెస్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ స్టార్ట్ షేప్. ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ షేప్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ హియర్ ది స్టార్ట్ షేప్ is categorized into 4 types. Okay, start shape is categorized into 4 types: connector type, trading partner, data pass through, and no data. Okay, so each and every process is going to start with the start shape, and here start shape is categorized into 4 types: connector type, trading partner, data pass through, and no data. Today being first session, I am going to select start shape of no data. Okay, I am going to select 0 data, and then I am going to click on OK. Now here you will be redirected to this white place. Whatever the development activity you are going to do in Bhumi, you will be doing in this white place. మీరు భూమిలో ఏదైనా సరే డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు అంటే all the development activity will be performed in this white place. This total white place is called as process canvas. Okay, మీరు భూమిలో డెవలప్మెంట్ ఏదైనా చేస్తున్నారు అంటే all the development activity will be performed in this white place. This total white place is called as process canvas. Okay, now if I want to name this process, okay, ikkada nenu process anedi develop chestunnanu. If I want to give the name for this particular process, here I need to give the name as first process. Okay, I'm going to give the name as first process. Now here if I click on this arrow mark, here you will be able to see different types of connectors and different types of shapes. Okay, here you are going to see different types of connectors and different types of shapes. By using these connections and by using these shapes, we are going to develop the process here. Okay, so by using the different types of connectors and different types of shapes, so which are provided by the Bhumi, we are going to configure and we are going to get the desired outputs. Okay, so for the next 35 to 40 days, we are going to learn
where to use which type of connector and where to use which type of shape and how to configure and how to get the desired outputs. Okay, so for the next 35 to 40 days, we are going to learn where to use which type of connector and where to use which type of shape and how to get the desired outputs. As I have told you just now, each and every process is going to start with start shape. In the similar way, each and every process is going to end with the stop shape. ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ షేప్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది and at the same time it is going to end with the stop shape. Okay, so here if I want to establish the communication between these two shapes, అంటే ఫస్ట్ ఇది స్టార్ట్ షేప్ నేను తీసుకున్నాను, ఇక్కడ నేను స్టాప్ షేప్ యూస్ చేశాను. Now if I want to establish the communication between these two shapes, I have to connect this dotted gray color line and I have to make sure that this has to get converted into full length gray color line. ఇలా ఉంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉండదు అనమాట. సో మనం ఎప్పుడైనా సరే కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే ఈ డాటర్ గ్రే కలర్ లైన్ అనేది ఫుల్ లెంత్ గ్రే కలర్ లైన్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. నౌ ద కమ్యూనికేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ షేప్స్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ కనెక్ట్ లైక్ దిస్, దేర్ ఇస్ నో కమ్యూనికేషన్. వై? బికాస్ I have to make sure that this dotted gray color line should be converted into full length gray color. Now, whatever the shapes or whatever the connectors you are going to use, okay, whatever the shapes or connectors you are going to use in Bhumi, you have to use in between start and stop shape only. మీరు ఇక్కడ ఎలాంటి కనెక్టర్ కానీ ఎలాంటి షేప్ కానీ యూస్ చేస్తున్నా కానీ it is mandatory that you have to use in between start and stop shape only. I am going to save this. Once after saving, now if I want to execute this process, okay, once after saving, if I want to execute this process or if I want to test this process, I am going to select on this test button. Once after selecting this test button, here you are going to see select runtime. What is this runtime? So here Bhumi has come up with the concept of runtime engine. Okay, so here Bhumi has come up with the concept of runtime engine to execute the process. మనం ఏదైనా సరే ప్రాసెస్ ని డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం Bhumi has implemented the concept of runtime engine. So here runtime engine is helpful for me to execute the process whatever I have developed. నేను ఇక్కడ ఏదైనా సరే ప్రాసెస్ డెవలప్ చేశాను అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడం కోసం ఐ నీడ్ టు యూస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రన్ టైమ్ ఇంజన్. ఓకే, రన్ టైమ్ ఇంజన్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రాసెస్ వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ developed here. And here runtime engine is categorized into three types. Okay, runtime engine is categorized into three types: atom, molecule, and atom cloud. These are the three types of runtime engines: atom, molecule, and atom cloud. Okay, so today being first session, I am going to show you what is meant by atom and how to configure this atom and how to set up this atom. Okay, so today I am going to show you how to set up the atom and how to configure this atom. So here atom is also a runtime engine. Okay, runtime engine is categorized into three types: atom, molecule, and atom cloud. And here today I am going to show you how to configure this atom. Okay, now come to the practical. Now for time being, I am going to use the atom which I have already created. నేను ఇక్కడ atom అనేది already create చేస్తున్నాను. So for time being, in order to execute this process, I am going to use this atom. Okay, in the next 5 to 10 minutes, I will show you how I am going to get this atom. Okay, నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆటం అనేది కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నాను. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ ఆటం రైట్ అవే. ఇన్ ద నెక్స్ట్ 10 minutes I will show you how to set up this atom and how to configure this atom as well. Now I am going to select the atom which is already available and then I am going to click on it. Now this yellow color indicates that process is under execution. Okay, this yellow color indicates that process is under execution. Once it turns into green color, then execution completed successfully. Okay, this yellow color indicates that process under execution. Now this has been turned into green color. Okay, this has been turned into green color. It means that execution completed successfully. Okay, it means that execution completed successfully. If I click on the stop shape, if I click on the shape source data, okay, so now this execution completed successfully. Now if I want to see what type of data I have received into the stop shape, ఇక్కడ స్టార్ట్ షేప్ లో నేను నో డేటా అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ స్టార్ట్ షేప్ లో నేను నో డేటా అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఐ హావ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ టు ద స్టాప్ షేప్, అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగిన తర్వాత ఓకే వాట్ ఎవర్ ద అవుట్పుట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఐ విల్ బి గెటింగ్ ఇన్ టు ద స్టాప్ షేప్.
If I want to see what I have received into the stop shape, I have to click on the stop shape and then I need to click on the shape source data. Okay, I need to click on this shape source data. Once after clicking on the shape source data, here you will be able to see the document. If I open this document, here I will be able to see the respective data. But here I am getting the data of 0 bytes. Why? Because I have chosen start shape of no data. It means that start shape itself is sending 0 data into the stop shape. So because of that reason, in the stop shape, I am going to see size of 0 bytes. Okay, fine. Now, I have told you at the time of execution, this will be in yellow color. Once the execution completed successfully, then this will be turned into green color. Let's take example. Sometimes you may do some sort of mistake. Okay, sometimes you may do some sort of mistake. So at that point of time, if some error is going to happen or if some mistake is going to happen at that point of time, at the time of execution, the respective shape or connector will be converted into రెడ్ కలర్. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ప్రాసెస్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేశారు అంటే, సో వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద మిస్టేక్, అట్ దట్ పొజిషన్ the particular shape or connector will get converted into red color. Okay. మీరు ప్రాసెస్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏదైనా పర్టికులర్ షేప్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తుంటారు, ఏదైనా పర్టికులర్ కనెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తుంటారు. సో అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దేర్ మైట్ బి ఛాన్స్ ఆఫ్ గోయింగ్ సమ్ మిస్టేక్. ఇఫ్ సమ్ మిస్టేక్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, దట్ పర్టికులర్ షేప్ ఆర్ కనెక్టర్ విల్ బి హైలైటెడ్ విత్ రెడ్ కలర్. ఓకే ఫైన్. సపోజ్ నేను ఎగ్జిక్యూషన్ చేసిన తర్వాత పర్టికులర్ షేప్ ఆర్ కనెక్టర్ దగ్గర రెడ్ కలర్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగింది. సీ హియర్ దిస్ గ్రీన్ కలర్ ఇండికేట్స్ దట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. Suppose if some mistake is going to happen, so at that point of time you need to debug the issue. How to debug the issue? In order to debug the issue, you need to click on this down arrow button and then you need to select view log option. Okay, you need to select view log option. So this view log option is helpful for me to check each and every step of execution, whatever is going to happen in the back end. Okay, this view log option is helpful for me to check each and every step of execution is going to happen in the back end. Okay, so view log option ద్వారా మనకు బ్యాక్ ఎండ్ లో జరిగేటటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది మనం చూడగలం. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, సమ్ మిస్టేక్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. మీరు డెవలప్ చేసిన ప్రాసెస్ లో ఏదైనా మిస్టేక్ వచ్చింది. సో అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇన్ ద మెసేజ్ ట్యాబ్, ఓకే, ఇన్ ద మెసేజ్ ట్యాబ్ the respective message will get highlighted in the red color. మీరు డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా మిస్టేక్ వచ్చిందంటే ఈ మెసేజెస్ లో ఎక్కడైతే మిస్టేక్ వచ్చిందో అక్కడ రెడ్ కలర్ హైపర్ లింక్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దట్ రెడ్ కలర్ హైపర్ లింక్, I will be able to see exactly where issue has been happened. Okay, I will be able to see exactly where issue has been happened. Now by checking like that, I will be debugging the issue and then I am going to rectify the issue. Okay, so vlog option is helpful for me to check each and every step of execution, whatever is going to happen in the back end. Okay, fine. Now at the time of execution, okay, at the time of testing, here I have chosen the Atom Lenovo. How I am going to get this Lenovo? How means, okay, for the first time, once I share the username and password to you today or tomorrow, once you log into the Boomi platform, the first time you need to set up the Atom. Okay, మీకు భూమి యొక్క యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ షేర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ టైం భూమిలోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత you need to set up the Atom. How to set up the Atom? How means, first you need to enter the URL platform.boomi.com, then you need to come to the services tab and then you need to select the integration module. Once after selecting integration module, you need to come to the manage tab. Okay, you need to come to the manage tab. Once after coming to the manage tab, you need to select runtime management. Okay, you need to select runtime management. Once after selecting runtime management, you will be redirected to this page. Okay, these are the atoms of different users. Okay, these are the atoms of different users. This is the atom which I have already set up. Okay, this is my atom. Okay, this is my atom. Lenovo is my atom. Now I am going to delete my atom. Why? Because I need to show you how to set up the atom. So because of that reason, I am going to delete this atom. Okay, సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు మీరు మీ యొక్క ఆటం ని డిలీట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఫస్ట్ యూ నో హౌ టు డిలీట్ దిస్ ఆటం. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డిలీట్ ద ఆటం, you select the respective atom. Okay, this is my atom. Okay, this is my atom.
and I will come here and I'm going to select delete runtime. I'm going to select delete runtime. Once after selecting delete runtime, my atom will get deleted. Okay, my atom will get deleted. Once my atom, once my atom deleted, there is no atom belonging to me. Okay, there is no Lenovo atom which I have configured previously. Okay. So for the first time, when you log into the Boomi platform, you need to come to the Manage tab and then you need to select Atom Management. Once after coming to this tab, here you need to select New button. Okay, you need to select New button and then you need to select Basic Runtime. Okay, and then you need to select Basic Runtime. Once after selecting Basic Runtime, here you need to select Local option. Okay, in the cloud option is there. You don't worry. Anyhow, I will be covering this one in the upcoming sessions. Okay, after a week or 10 days. Being first session, you try to select local option. Once after selecting local option, here you are going to see different types of operating systems. ఇక్కడ మీరు లోకల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వస్తాయి. Now here you need to select the respective operating system based on your laptop or desktop. మీ ల్యాప్టాప్ లో ఉన్నటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. Now here I am going to select Windows 64-bit operating system. Okay, now here you need to select Windows 64-bit operating system. Why? Because my laptop is having Windows 64-bit. సపోజ్ మీ ల్యాప్టాప్ లో విండోస్ 32-bit ఉందంటే మీరు విండోస్ 32-bit సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మీ ల్యాప్టాప్ లో లైనెక్స్ 32-bit ఉంటే లైనెక్స్ 32-bit సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, my laptop is having Windows 64-bit, so because of that reason here I am going to select Windows 32-bit operating system. Now I am going to select download installer. Once after selecting download installer, here the Atom setup file is going to get downloaded. At the time of download, the Windows security is stopping the download option. Okay, because of some security issues, Windows security is stopping the download. So because of that reason, you select on these three dots and then you select keep option. Okay, again it is stopping the download option. So at that point of time, you select on these three icons. Here you are going to see keep anyway. Okay, now my Atom setup file is getting downloaded. Okay, నా యొక్క Atom setup file అనేది downloading. Now here you need to select security options. Why? What is the purpose of the security option? What is the purpose of the security option in the sense? Whenever you are working in real time, this Atom installation and this Atom setup will be taken care by the admin team. Okay, మనం రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ Atom ఇన్స్టలేషన్, ఈ Atom సెటప్ అనేది రెస్పెక్టివ్ అడ్మిన్ టీం వాళ్ళు చూసుకుంటారు. Okay, and whenever they are setting up this Atom, okay, whenever the admin team is setting up this Atom in your laptop or desktop, at that point of time it is going to ask the username and password. మీ యొక్క అడ్మిన్ టీము ఈ యొక్క Atom అనేది మీ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఇది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. బట్ యాజ్ పర్ ద కార్పొరేట్ సెక్యూరిటీ పాలసీ, ఓకే, బట్ యాజ్ పర్ ద కార్పొరేట్ సెక్యూరిటీ పాలసీ we should not share username and password to anyone. Okay, కార్పొరేట్ సెక్యూరిటీ పాలసీ ప్రకారము మనం ఎవరికి కూడా మన యొక్క యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అనేవి షేర్ చేయాలి. In order to overcome that situation, Boomi has come up with a token option. Okay, temporary token. Now you need to generate the temporary token. Okay, you need to generate the temporary token. I am going to select the generate token. Now I have generated the token. Now for the first time, whenever you are entering into the project, you need to raise the request to your admin team by dropping the mail. మీరు ఫస్ట్ టైం మీరు ప్రాజెక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మీ యొక్క అడ్మిన్ టీమ్ కి మీరు ఒక మెయిల్ అనేది డ్రాప్ చేయాలి. హాయ్, ఐఎమ్ ద న్యూ రిసోర్స్ జాయిన్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ సెటప్ ద Atom ఇన్ మై మిషన్ అండ్ దిస్ ఈస్ మై ఇన్స్టాలర్ టోకెన్ అనేసి ఈ యొక్క ఇన్స్టాలర్ టోకెన్ ని కాపీ పేస్ట్ చేసి మెయిల్ లో వాళ్ళకి సెండ్ చేయాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెటప్ ద Atom ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్. ఓకే, in general this Atom setup will be taken care by the admin team, but here as we are learning we should know how to set up the Atom as well. So because of that reason I am going to show you how to set up the Atom. Now I have created the installer token. I am going to copy this one. Now I will come to the downloads. Okay, this is the downloads page and this is the setup file which I have downloaded. Now please don't double click on the setup file. మీరు setup file మీద right away double click చేయొద్దు. You just use the right click on the setup file. Setup file మీద right click ఇవ్వండి
and then you select run as administrator. Okay, you then select run as administrator. Now you give the approval by selecting yes. Once after selecting yes, now the Atom installation is going to begin here. Okay. Now, once the Atom is installed in your laptop or desktop, then that is called as host mission. Okay, టెక్నాలజీ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీ యొక్క ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ లో మనం ఆటం అనేది ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దెన్ దట్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హోస్ట్ మిషన్. ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ లో ఒక్కోసారి హోస్ట్ మిషన్ నుంచి డేటా రిట్రీవ్ చేయండి అంటారు. అప్పుడు మీరు హోస్ట్ మిషన్ అంటే ఏంటి అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. హోస్ట్ మిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ wherever the Atom is installed, that particular laptop or desktop is called as host machine. Okay. Now I am going to click on next. Now here, as I have told you just now, at the time of Atom installation, it is going to ask the username and password and token. I am going to select the token here, and then I am going to copy paste the token ID. And here, Atom name. So it is going to fetch the default system name or laptop name. Okay, my laptop name is Lenovo. So because of that reason, here it is showing Lenovo. But whenever you are practicing, I request you everyone to specify your personal names. Okay, to specify your personal names. Why? Because there should not be any confusion. Why? Because there might be 10 people using Lenovo laptops. So each and everyone will get Lenovo. So in order to avoid that situation, please try to use your personal names or nicknames. Okay. Okay, I'm leaving this with my laptop name. I'm going to click on next. Now it is going to click on next again. See, this is not an error. For time being, you click on OK. Now, this is going to ask you in which drive you need to install this Atom. I am selecting C drive. Why? Because it is taking hardly 7 MB of space. Anyhow, I am having 140 GB of space here. So because of that reason, I am going to select C drive here. And then I am going to click on next. I'll click on next. I'll click on next. Now, once the Atom is installed in your laptop or desktop, then that is called as host mission. Whatever the Atom I am going to install in your laptop, that is helpful for me to establish the communication between the host machine to the Bhumi cloud with the help of internet. నేను ఇక్కడ ఏదైతే ఆటం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నానో ఈ ఆటం అనేది మన పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ నుంచి భూమికి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద ఆటం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ హియర్, దట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ to establish the communication between the local host machine to the Bhumi cloud with the help of internet. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఆటం ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నానో ఆటం అనేది నా యొక్క లోకల్ హోస్ట్ మిషన్ కి భూమి క్లౌడ్ కి ఇంటర్నెట్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. Now I am going to click on finish button. Atom setup is installed. Now I'll come back to the Bhumi page here. Now I am going to refresh this page. Now here you are going to see the Lenovo. Okay, this is my Atom and this is an offline mode. Okay, now the Atom whatever I have installed in my laptop, that Atom is going to establish the communication with the Bhumi cloud with the help of internet. In the next couple of minutes, this will be turned into online mode. Okay, whenever you are practicing, you have to make sure that this Atom should be in online mode. Okay. So whatever the Atom you have installed in your laptop or desktop that has to establish the communication with the Bhumi with the help of internet, then this Atom will be turned into online mode. And one more important thing, today I have installed the Atom in my laptop. Okay, ఇవాళ నేను Atom అనేది నా ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేశాను. Okay, tomorrow I will be traveling to Hyderabad. Let's take example. Tomorrow I am traveling to Hyderabad and I am going to take Mahesh laptop. ఓకే, ఇవాళ నా ల్యాప్టాప్ లో నేను ఆటం అనేది ఇన్స్టాల్ చేశాను. నేను నెక్స్ట్ డే హైదరాబాద్ ట్రావెల్ చేసి మహేష్ ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నాను. ఓకే, భూమి బీయింగ్ ద క్లౌడ్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్, భూమి అనేది క్లౌడ్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి నా దగ్గర యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఉన్నంత వరకు నేను ఎక్కడైనా లాగిన్ అవ్వగలుగుతాను. ఓకే, సో బై యూజింగ్ ద platform.bhumi.com అండ్ బై యూజింగ్ మై యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీవేర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డే నేను హైదరాబాద్ ట్రావెల్ చేశాను, మహేష్ దగ్గర ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నాను, ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యి భూమిలోకి లాగిన్ అయ్యాను. బట్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు లాగిన్ ఇన్ టు ద భూమి ప్లాట్ఫామ్, భూమి ప్లాట్ఫామ్ లేక నేను లాగిన్ అవ్వగలుగుతాను. బట్ వాట్ ఎవర్ ద ఆటమ్
I have installed today in my personal laptop, that is not going to work in the Mahesh laptop. అంటే నేను ఇవాళ నా ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసినటువంటి ఆటం అనేది మహేష్ ల్యాప్టాప్ లో వర్క్ అవ్వదు. సో మీన్స్ దట్ వెన్ ఎవర్ యూ చేంజ్ ద ల్యాప్టాప్, ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ టు రీఇన్స్టాల్ ద ఆటం ఇన్ దట్ పర్టికులర్ న్యూ మిషన్. ఓకే. Suppose today I have installed the atom in my laptop. Tomorrow I am changing the laptop. Whenever I change the laptop, again I need to reinstall the atom in that particular laptop. Okay. Now I'll come back to the manage tab. Wait for a while. This has to be turned into online mode. Sometimes it will take 1 minute or 2 minutes. Okay. You need to wait till that time and this will be turned into online mode. And here it will be in the blue color. I'll refresh the page once again. See here, now this has been turned into online mode. It means that whatever the atom I have installed in my laptop, that is capable enough to establish the communication with Bhumi with the help of internet. Now my atom is in online mode. Now I will be able to execute the process here. Okay, this is the process I have developed. I am going to save this one. Now I am going to test this process here. I am going to select my atom and then I am going to click on OK. Now this yellow color indicates that process is under execution, and once the execution completes successfully, then this will be turned into green color. Okay.